Здравствуй, дорогой друг, канал MoseusPlay, Hogwarts Legacy. Лемос. Мы продолжаем изучать этот интересный мир. Выглядит, в принципе, атмосферненько. Наверное, надо будет сделать какой-нибудь отдельный ролик, типа прогулки по Хогвартсу. Аж как-то на просторах YouTube я этого, кстати, не видел. Прям от и до. Ну-ка, здесь что? Такой хохотун. О, ничего себе. А я не знал этой идеи. Я так понимаю, просто у каждой картины есть такие странички. Портрет сэра какого-то там. О, у тебя метла есть, да? Дай метлу. Метлу дай. Не хочешь? Противный. Так, давай еще здесь попробуем. А здесь? Ну так долго эффект, интересно, остается. Ну ладно. Хорошо, давай смотреть, что есть. Есть задание, да, такое. Что здесь? Здесь ни хрена. Непонятно. Так, ладно, идем вниз. И по карте. Так, не сюда. Куда? Сюда? Здорово. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. I am only joking. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Так, хорошо. Задание выполнено. Завершить задание взаимодействием побочные. Что еще есть? Вот что здесь. Так, ну пойдем сюда. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так, хорошо. Задача профессора Ронана. This is the right area. I wonder where the flying page is. Revelio.
Leviosa. Так, еще одна страничка осталась. А что здесь? Больше вообще ничего нет, да? Авада Кивада. А как сделать-то? Разберите... поречь страницу. Иди сюда. Иди сюда. Вот. A flying page must be around here somewhere. If only a new student were to help me with my sad predicament. Так, ты видишь? Нет. Вот она. Brilliant. Some kind soul help me. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my Не gobstones, знаю, do собирать come не and see me собирать. again. Но I'll вообще be она, back to конечно, playing забавная. Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Так, ладно, это на потом. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Так, ну отлично. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps the guilty lover thought it too accurate and lashed out. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так. Теперь с ее камнями.
Но мне кажется, задолбаешься. Без подсказок-то. Ну, вон что-то есть, да? А как достать? Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Где-то еще есть, хорошо. Где-то еще выше. Куда они? На самом крышу, что ли, положили его? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Вот что ли? Нет, вот он. Привет. Так. Где-то здесь, вот. И обратно. Может быть, благодаря плюм-камням, что-то откроется новое. Аж пока только одно пламя было и все. Так, куда бежать? Куда бежать? Куда бежать? Сюда? Ну, вроде как да. Но, кстати... Блин, выглядит неплохо. В 2015, мне кажется, бы эта игра порвала бы все вообще. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Так, где-то здесь. Так, а можно? Нет. Хорошо. Так, моя страница. О, прикольно. Так, страницу бы забрать. Не-не-не-не, даже сюда не надо пока. Где страница? Где страница-то? Блин, она испарилась. А вот она. Он будет ее где-то здесь перехватить. Ну и где ты? Где она? Да как она так быстро облетает-то? Иди сюда. Конь. Хорошо. Блин, как же высоко. Еще выше. Не, эффект, кстати, с лестницы прикольный прям. Все, да? А где? А, подожди, не сюда. Сюда еще. Да, офигеть. Зал I'd better трофеев. keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Здоровья.
Так, где-то здесь. А где? Кстати, тут что-то еще есть. Смотри. Вот, вот. А как туда попасть? А, ну тут замок, понятно. Как обычно. Подожди, а здесь две сразу? Да. That's the last of Zenobia's gobstones. I've learned almost all. Так, ведь к ней же можно попасть попроще. Так вот. Чтобы не бегать через весь Хогвартс. I hope you've had more luck than I did tracking down. Забери свои камни. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Так, хорошо. Шестой уровень, да. Где, например, еще вообще как-то все побочки? Как это находить? Дайте мне книгу. Нет совиной почты. Карты мира даже вот так, да? Так, сундуки нету, страницы 13, статуэтки 0, столы 0. Да. Инвентарь. Вообще все пусто. Испытания. Так, ну это все такое. От лукавого. Хорошо, поехали. Раз можно. А почему здесь телепорта, что ли, нету? Ну ладно, чуть поближе дайте. Давай сюда. Так, сюда. Ставим метку.
Вот так. Вперед. Интересно, а сову дадут потом? Личную? Нет? Так, не драться. Так. Общаемся с Себастьяном. Надо бы активировать. Вот, да. Здесь, о, сундучок. И все? Ну, что-то вообще ни о чем. Поехали. Fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Единственное, что мне вот в игре пока не нравится, помимо дурацкой карты, это цветокор, эта картинка. Она, да, она симпатичная. Блять, почему она серая такая? Игра-то про волшебство, не знаю. Мне кажется, в реальной жизни эти горы смотрелись бы куда зеленее, фиолетовый был бы куда более ярче. А здесь какое-то все не то чтобы даже серое, тусклое, вот. Поэтому со второй серии я слегка это все корректирую. Не, выглядит вообще зачетно. Ну вот эта вот тусклость. Красоты хочется, ведь карта про волшебство какое-то. Мы же не в какой-то резидент играем, или я не знаю, или дешевую какую-то сиечную игрушку. Ну, ты, скорее всего, уже видишь измененный вариант, так что... Златоглазки. Ты видишь измененный вариант, поэтому... Как это выглядит в изначальном его виде, можешь посмотреть в первой серии. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? Так, пташки. Дайте покататься-то, у меня же питомец тоже есть. Дайте доступ. To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like Ой, to share with ё-моё. the class? Куда она взялась? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling.
I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Странно, что, конечно, NPC-шки такие вот, они просто болванчики, они вообще никак не реагируют на твои действия. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Так, ресурсы пригодятся. Не знаю для чего. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Великий воин. Дерево подпирает, да. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never Так, я смотрю, ресурсов тут полно. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Revelio. Я надеюсь, тут какой-то будет потом автоматический сбор ресурсов, потому что, блин, так было бы удобнее. Ну, погладим кису. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Интересно, есть такое достижение, тут погладить раскушку. Так, куда идем мы с пятачком? Куда путь-то держим? Бы точку дали бы. Ох, тут сколько всего-то. Парикмахерская. Барюква. А где мы вообще? Мы здесь, да? Наверное, сюда, сюда. Приколов. Понятно. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Хорошо, отлично, разделяемся. It's Hogsmeade. Тут тоже есть сундуки, есть страницы руководства, статуэтки есть. Нам тогда сюда, по идее. Так, погладить кису. Так, магазин фолианты, лавку Оливандера, зелье Джорджа Пеппина, брюква. Короче, вообще все надо, наверное. Поехали-то сюда. Будем посещать все. Тук-тук есть кто? Revelio. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking Я так For a new понимаю, wand? Палочка? Yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not?
Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Да не, ну чё за хрень-то? Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? Согласен. We'll find you something, not to worry. Мне кажется, сейчас буду сначала предлагать самый худший, потом более-менее получше, и чтобы мы на этом выборе остановились, да? Как это обычно делают в жизни. A rare wood, 13.75 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Во-во-во, я же говорю, да, уже более что-то такое. Но это все равно шлак. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Чё за хрень? Что это? А нельзя как-то... Ну вот что-то сейчас. А что здесь? Гибкость не... На что это влияет? How intriguing. Вот красный дум, наверное. Дуб. Так, хорошо, стиль. Ну, вот это такой лаконичный. В венге, да? Нет, но... Это, наверное, более-менее... Слоновая кость, что-то типа того. Блин, что ж все такая хрень-то? How intriguing. Curious indeed. Типа это... Обрубок какой-то. How intriguing. Ну, это как-то слишком просто. А нельзя покрутить, да? Не сдали возможность. Наверное, вот это-то, да. Такая белая, типа слоновая кость. Так, достаточно мягкая, ломкая, хлесткая. Удивительно хлесткая. Ну, пусть будет 10 дюймов. Красный дуб. Не знаю, на что это вообще влияет. Перо Феникса служит сердцевиной для Палочки, известна тем, что способна вызывать широкий спектр магии.
Сердечная жила дракона служит сердцевиной для Палочки, известна тем, что способна вызвать мощную магию. А это, я так понимаю, стабильную. Ну, давай мощь. Ё-моё. Пролил чай. Мы выберем мощь. Пускал Кларксон. Пауэр. Пролил чай на Клаву. Ну, не чай, этот Колдракс. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Так, хорошо. Палочка есть, да? Ну ладно. Так. Зелье Пеппина, волшебное брюку и фолианты и свитки. Что ближе? Пеппин. Вот он. Поехали. Берем. Так, киса, обязательно кису. Кис не пропускать. Да. Так, заходим. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так. Бесплатно, хорошо. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Офигеть, что здесь за Or come цены? back another time if you're in a rush today. А, еще есть волшебные свойства даже у предметов. Прикольно. Не, дружище, у тебя что-то дорого.
творится здесь. Ну, кстати, симпатично выглядит. Так. Так, что остается? Брюквы, фолианты, да? А где? А, вот, фолианты и свитки аж здесь. Пойдем. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. Какие же здесь долгие диалоги, а? For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, давай. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my Офигеть. Ну и цены. Так, здесь ничего нету. Есть. Ага. Интересно. И больше ничего, да? А это что? Странно. Ну ладно. Так. И в магазин волшебно этот. Брюква. И я так понимаю, это вот это вот. Пойдем. Интересно, как открывать замки и сундуки, что за второй уровень? Как его получить? Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Самое обидное, что их I'm choosing to see it all as one нельзя big скипать. adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament Вообще to никак. take things as they come. Ну, это издевательство, мне Timothy кажется. Tingsdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can Не, I? это просто, I блин. suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dip? Let me guess. You're after something fresh. Семена бадьяна. Открывает способность выращивать бадьян в маленьких горшках. Хорошо. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager.
Офигеть, удобрение за 300. Better go and find Sebastian. Офигеть. Продажа 60. Да это мало. Так, встретись с Себастьяном на площади. Хорошо, пойдем. А почему так карта ведет? Странно. А, в обход получится. Хорошо. Так, страница. Блин, у вас теперь по двое, что ли, будет ходить? Все. Прям это. Друг позвал даже, да? Так, это что было? Хорошо. Так, а где наш друг-то? Зажжем. I officially have all of my supplies. Надо выпить, я так понимаю. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. О, Махач. Ну, что-то, мне кажется, зря он волшебником ворвался. Ну, давай забьем его. Так, сейчас. А почему? Опять, я не понимаю, как это работает. В какой момент нужно нажать, чтобы это срабатывало? Зачем вообще тогда это оповещение? Taste of his own medicine. Nicely done. Ну, мы сейчас прям так его и закупаем, я так понимаю, да? Вот что сейчас все зелья потрачу. Немного непонятно вообще. Да на кой черта, блин, это ж не работает. Почему это так? Ну, в принципе, еще один удар, и можно сказать до свидания.
Да. А я не понимаю, почему не работает. Он же легкий. Но блок-то не работает. Нахер тогда он нужен? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. I officially have all of my... Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. Давай, поехали. То есть, может, какое-то уклонение есть? А, наверное, это вот так надо делать, да? Да, вот оно что. Ну все, ладно, понятно. Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Fringo. Accio. What was that? Давай его закидывать. A taste of his own medicine. Nicely done. Accio. Confringo. Look out. А можно мне дать уйти? Пацан, ты чё стоишь? Ты как этот стол. Блин, я по башке еще за этого получил. Ну, спасибо тебе. Взял, подставил. He's faltering. A few more hits should do the job. Ну давай уже отписай. Все. Вот и сказочки конец. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Так, ну РП. Пойдем по своим делам. Нет? Reparo. Hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. А почему? Ну давай. Поближе надо подходить, да? Lucky they didn't do more damage. One less thing for Officer Singer to worry about. Так, вот здесь вот. Reparo. Можно выделение. Вот это, да? Блин, такие волшебники вообще мечта любых коммунальных служб. Приходят такие таджики убирать снег или что-то чинить. Говорят, РП. И все чинится. И платить им не надо. Ну, либо по минимуму вообще. 100 рублей им дать. Off on another adventure, are we? Так, а где? Где еще? А, вот это, да? Reparo.
А сюда зачем? Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks Так, for нас what you хотят did. приодеть. Не, в каком Thank you, Mr. смысле? Hill. That's very generous of you. Слишком It's the щедрый дар. least I can Берем. do. Now, let's try this on Бьют, for size, беги, shall we? дают, бери. Plenty for your perusal today. И все, Take что your ли? time. Все, что можешь дать? Ну You ладно. won't be disappointed. That's a glad. Да не надо пока. Так. Гарри Блэк. Здоровье 300. Весела жизнь тракториста. В чем прикол, непонятно. Обновление. Есть даже ячейки, да? Ну прямо это... ММО-РПГ какое-то. I suspect you have a sharp eye for facts. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Вот, да. Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. That's a more battle-worthy. Так, забираем страницы. You're most welcome to peruse my shop at your... Берем сундук. Repairer. Давай открывайся. Lumos. Открывайся. Levioso. Accio. Ну, он смотрит на тебя как на дурака. Говорит, иди ты нахер. Пойдем по кружке протянем. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Киску не успели погладить. Чем он их так привлек-то? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. Может, там еще сейчас и метлу дадут? It's a нет. treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Что мне с Must be as on голосом? me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done.
Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Хорошо, давай на этом остановимся. Я за напильником, ты можешь ознакомиться с другими сериями на канале. И, конечно же, увидимся в следующей серии.